generated fully using AI tools. This one, social networking in education technology. Introduction is there. Then one article was uploaded in Scholarly. Its summary was generated and it is copied as such. And in this way, 2 or 4 articles were uploaded in Scholarly, generated the output. It was summarized using an AI tool, and this is about 9 pages length, 2457 words. Okay, so I checked this with Turnitin in the beginning. This one. How much percentage AI? 79. Then I did manual editing, just like I mentioned earlier, and then check how much is the AI. 0. So this is the way to circumvent AI detection. Suppose paragraph has 5 to 6 sentences, any one sentence. One sentence will do. Sir, we wrote our own in the beginning. Then to modify the language and rewrite that, we are giving to AI. So the final manuscript should be written manually. What goes behind this detection is this: Turnitin or other AI tools will segment your content into different paragraphs of 100 words each. 100 words. Then it will look for a machine pattern in each and every block of 100 words. What is machine pattern? Correct sentence, correct grammar, subject, object, agreement, etc., etc. If it identifies something like a machine generated output, it will flag it as AI. Suppose there are 5 paragraphs and 500 words. The first paragraph would be 100 words. Turnitin will detect AI in first block as 20, and it will stamp as 20% AI. The second thing is, second paragraph, it will look for a machine pattern. It will flag it as 20%. In this way, 5 blocks, 20 into 5, 100% AI. Suppose the third paragraph you have rewritten or rewrote in your own words, just like we did earlier. Turnitin will see that typical Malu editing. It's not AI. So the AI will be only 80%. That block will be what? Turnitin. In this way, if you rewrite at least 1 or 2 sentences in each and every paragraph, the AI will be 0. See, initially it was not possible for Turnitin to detect all these things. Now this Turnitin is trained using outputs from commonly used all these tools. And if you use some not common, uncommon tools, like for example in Northeastern state they use a tool known as sample AI. Okay. Now the output is incorporated in Turnitin, but 6 months back it was not there. So if you generate something in sample AI, it was 0 AI detected. So use less common AI tools, you will not be detected. But the ethical way is, you are generating something from an AI tool, you are explicitly mentioning that I have used this tool for this purpose. Then the only way to avoid AI is manual editing. You are doing yourself. You are not doing any crime. You know that the paragraph about global warming is genuine, reliable. But the only thing is, you have used an AI tool for editing or proofreading purpose or something. You need 0% AI in your paper. So you are just manually editing all those things. This is the simple way. And some softwares are there, humanizers. I don't depend them for the time being, but it was effective some 1 year back or 8 months back. In Explore GPTs, in writing, there are some softwares called humanizers. Humanizers are those software that automatically converts your machine generated content into human-like writing content. But at the you should be very cautious. You should read twice the content generated by a humanizer, just because it will change entire meaning something. And one tool which I using was Higgs bypass. It was a wonderful tool some days back. Higgs bypass. But now
the entire idea will be lost when you humanize something. Just copy paste the content here. For example, just copy the paragraph you want to make it here. Paste text here, and just humanize. See, click the humanize button. So it will start humanizing. Okay, then read it. First sentence: global warming is a pressing environmental issue caused by the excessive release of greenhouse gases like carbon dioxide and methane into the atmosphere, primarily due to human activities, etc. See, it is rewritten in human fashion. The phenomenon of global warming relates to one of the most critical environmental problems, which is the increase in greenhouse gases such as carbon dioxide and methane released into the Earth's atmosphere as a result. It's fine. First sentence is okay. So you do one thing: manually edit this first sentence thing over. So idea പോകുന്നില്ല എന്ന് just check ചെയ്യുക. Make a human editing in the final manuscript. Then check a trial. Be certain that it's zero AI. Send for publishing. No issues. But in the acknowledgement part, do say I have used ChatGPT for editing and proof. നിർബന്ധമില്ല, but it's better. ആൾക്കാർ നമ്മളങ്ങനെ ചൊറിയരുതല്ലോ. Tell in the acknowledgement part that you have used this tool for editing and proofreading purpose. It's വളരെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. If you have mentioned that statement in the acknowledgement part, if editor accidentally discovers that there are some AI generated content, some defense we have the defense. I have used this for editing. Even if you use for editing for a simple purpose, it will show AI. And buddhi illa, you done it in a buddhi illa. It will identify anything as AI generated content. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അത് AI ആയിട്ട് പാകും. So this is regarding the AI detection. For reducing plagiarism, anything will do like Quillbot. The premium version of Quillbot is so powerful to paraphrase content. You can switch to different formal, academic, fluency, so many modes, so many styles are there. See, creative, simple, expansion, everything is available. Just paste the text here, paraphrases. Multiple paraphrasing will reduce your 100% similar content to 0%. Multiple paraphrasing, no need of human editing. അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല, നോക്കിയാൽ മതി. അർത്ഥം പോകാതിടത്തോളം പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. It's not plagiarism, it's similarity. I mentioned in the beginning. Okay. Okay. And the rule for that is just academic plagiarism. Rules UGC. See, go through the regulation of UGC. This is the regulation. And the page number 10, you can see similarity checks for exclusion from plagiarism should include all quoted work reproduced with all necessary permission and attribution, all references, bibliography, table of content, preface, acknowledgements, all generic terms, laws, standard symbols and standard equation. അവിടെ ഈ സാധനം വരും. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ we are not empowered with the working of software. See, in Delhi University, in IITs, students protested for this issue because is vast, everything is flagged as similarity and it will add to the similarity. They were not able to submit their thesis. They protested and the university orders for that institution was released. So, see, up to 14 words, even up to 14 continuous words can be eliminated from the report using this UGC regulation. So you should be empowered with ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. See,
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളത് സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പർമാരെ കേരളത്തിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യു സീ ദ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പർ റെപ്രസെന്റ് എന്താണ് ഒരു ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുക, ചർച്ച വയ്ക്കാൻ പറയുക, എന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മിസ്? വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ പറയുക അവിടെ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ റൂളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, one of my colleagues, she was doing PhD in commerce. Her husband was my schoolmate. We three went to university for checking her plagiarism report, final plagiarism. It was 11%. Okay. In Kerala University, only 10% was permitted. Okay, fine. So the person who checked that was Dr. Suresh Kumar, my teacher at Kerala University. And I asked for how this can be reduced. There are so many common words that are being flagged here, but fortunately Kerala University has a university rule to eliminate in line with this UGC regulation. The only thing he suggested that you please tell your guide to send an email that this area, these portions are commonly used terms, generic terms, etc., or published in the by the scholar itself. You may please exclude that from the report. So, getting that email, the same time he removed that from the plagiarism report. It was below 5 or something, and she submitted without editing anything. Okay. Yeah, which university you are working? KVS. I think it's a drill bit something. Now it's software is drill bit. And its capacity കുറവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരാത്തതുണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പോൾ there is a central rule, Miss Dr. Shamna, there is a central rule. The rule is by UGC. I have shown it in the screen. Take a download that. Go to any of the academic council member. നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്ന academic council മെമ്പറിനെ എടുത്ത് പോവുക. നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗിൽ അജണ്ട ആയിട്ട് അത് വെക്കാൻ പറയുക. ഡിസ്കസ് ദിസ്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അതിനൊരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കുക. I can provide you similar rules from Delhi University, IIT, etc. അതൊരു അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. See, this one research scholar in a university in Tamil Nadu, recently I have an experience. Her thesis showed a 25% similarity. This one, okay, 23%. She was not able to submit the thesis in that university just because that universities turned it in, didn't apply any filters to rule out or to remove the commonly used terms, cited items or bibliography. I will show that chart. How much is the similarity now? 23%, right? This one, 23. Go to the filter option. You can see all these exclusion features. In line with UGC regulation, you should exclude the bibliography, right? You should exclude the content text, right? You should exclude cited text, and you should exclude small messages up to 14 words. This is the central regulation. All these filters are not enabled in that university. If I enable this, see, exclude bibliography, exclude content text, exclude cited text, then apply filter. How much is the similarity now? കോടതിയിലൊന്നും വേണ്ട, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പെട്ട റൂൾ ഇറക്കിയാൽ മതി, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ഇൻ മെനി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, മെനി റെപ്യൂട്ടഡ്. കൂടിയിട്ടില്ല. This software has a capacity to identify what cited text, quoted materials, etc. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ അത് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും, അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോട്ടഡ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, അത് മാത്രമായിട്ട് നോക്കാം.
21 ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും നേരിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നേരിട്ട് പരിപാടിയുണ്ട്. അതാണ് ഇതല്ലേ ഈ റൂൾ ആണല്ലോ. ഈ റൂൾ ഫോളോ see the follow up and the follow up of this story is this research scholar was roaming around the university. എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന്. Then consulted me. I thought you just consult a language editor. That language editor എന്താണ് കുത്തിയിരുന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തു. ഇതിനപ്പുറം റൈറ്റിംഗ് പറ്റില്ല അത് പറഞ്ഞു. Then one DTP operator over there, she knows the technique, how to mask detection and evade detection. പുള്ളി എന്തോ ഏലിയൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്ക് പകരം അപ്പോസ്ട്രോഫുള്ള ഇ ഉണ്ടല്ലോ, ആപ്പയാട്ടോടെ ഇ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേയൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് കുറെ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇമേജ് ആക്കി. ഇഫ് യു കൺവേർട്ട് 50% ഓഫ് ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ടു ഇമേജ്, ദ പ്ലേജിയറിസം വിൽ ബി ഹാഫ്. പിടികിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഒരു 20 pages convert that to image PDF, then attach, so it will, the text will not be detected. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഉടായ്പ പരിപാടികളുണ്ട്. go for that, go for the legal ways. പിടികിട്ടിയ so this is regarding AI detection, plagiarism detection, and how to ethically use your manual writing skills to avoid AI detection. Plagiarism is just paraphrasing will help you to avoid that. Now any doubts, please ask. Mr. Bukya, Vandi, then when if you are about to submit manuscripts to journals, the easy way to find the journals is journal finders, Elsevier journal finder. Okay, suppose you have a manuscript with you and if you don't know where to publish, there are AI tools for you to suggest appropriate journals for getting published, and this is one from Elsevier. If you go to Taylor and Francis website, you can see journal suggester or something, and you can copy paste your abstract, or you can search by keywords, etc. here. For example, suppose the article about to publish is regarding global warming. Copy this. Suppose this is abstract. Copy this. Paste the abstract there. Click the find journals. Okay, it showed 14 journals. One is resources, chemicals and materials. Second one, Journal of Climate Change and Health. In this way, so many items will be listed. See this one. It is listed in Web of Science. That means its impact factor is 7.1. It means that it is listed in Web of Science. Its site score is 12.7, and it means that it is indexed in Scopus. If you submit the manuscript, after 4 days you will get an intimation from the editor. Normally, if you submit to a journal in which you don't know the time for first decision, you will have 6 months, 3 months. But before submitting, be aware of the time for first decision. And after first decision, it will take around 180 days for acceptance of your paper after peer review. So before submitting, you should be aware about the indexing of that journal, whether it is indexed in prominent analysis, plus the days for getting first decision and acceptance. Next one is publishing chart. If you want to publish that in open access mode, you have to pay $3,000. But go for subscription mode. Nothing should be given. Okay, fine. This is an select here because your abstract will be visible to all those who are searching that, not the full text. But we know how to get full text free of cost. And this is the way of finding the appropriate journals using AI tools. If you go to Taylor and Francis, it will be Taylor and Francis Journal Suggester. Okay, fine. Paste the abstract here,
find the journals. And this paper, the analysis of availability and implications of unlabeled retracted articles. You can see the fourth author as it's recently published in Taylor and Francis journal. It is a Q1 list, quartile 1. Quartile 1 means it is very difficult to publish in quartile 1. We took only 4 months to get published, just because I was writing the whole manuscript. And how I write? Using AI tools. For you, it will take 1 year, 1.5 years to get published in a Q1 pen. But for me, because I know how to write using AI tool. So it took only 4 months and 8 online sessions to complete the manuscript. Everything was ethical because we have the idea. We know what should be there in the intro part, what should be there in the discussion part. We discussed it, we scribbled down the main points. I used the tools to generate the content. And this is how we generated this manuscript and we got published. And it was 0 publishing charge. We opted the subscription mode. Fine. And this is one of the article which is listed as the top 5%. If you go to Altmetric, go to the metrics, then select the Altmetric option, see more details, and you can see that in the top 5% of all research output covered by scored by Altmetric. അതായത് ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റി നാട്ടുകാർ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ മെട്രിക്കാണ് ആൾട്ടിമെട്രിക്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ടോപ്പ് 5% ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം. അതാണ് ആൾട്ടിമെട്രിക് എന്ന്. ബിക്കോസ് സോ മെനി blogs, newspaper articles listed our article or discussed about our article. So it was listed in Altmetric. Okay, fine. Now we can go for Q&A. I think you have got some ideas how to use AI tools ethically, strategically, in a tricky way to improve the quality of your research, to save the time. അത്രയും കിട്ടിയല്ലോ, ഇൻപുട്സ് കിട്ടിയല്ലോ. Now we can wind up. Thank you for the patient listening. Any doubts you can ask. I have shared my email address. സംഭവമൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക. And regarding my recent book, see smart prompts. What is smart prompts? ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, if you ask in a tricky way, systematic way, you can get better from AI tools. For example, just read this prompt and how you now search for information in an AI tool. Just go through speedily. Assume that you are a literature review specialist. Create a comprehensive and curated list of 50 to 20 seminal publications on global warming published within the last decade. For each entry, include full citation. Highlight any groundbreaking studies. Organize the list into relevant subjects. ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ? This is smart prompt. So I have compiled necessary prompts and made it in a book which I showed in the big morning. Okay, it's a good book. Buy one copy for the institution. Personally, wedding no need. See, for how to formulate a research question, you just copy paste this prompt into an AI tool and add your topic here. It will generate wonderful research designs suggestion for you. Okay. In this way, in each and every cycle of your research, and tons of smart prompts are available. അതൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്തു. Always be a smart prompter to get better results. അതൊരു അന്തർ സെഷൻ ആണ്. നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടാം. Do join that, you will get better awareness about this smart prompt. Okay, ഇനി എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. I am ready to clarify any doubts. Smart prompt for everyday life, that is your book? No. Smart prompting for researchers. I will share my
in the link, no? Smart prompting for researchers. It's unveiled 2 weeks back, I think. So any doubts, please ask. So, in your experience, you suggest us first for what are all the best soft AIs that we can, pay and use it for our research works. Okay, go for a paid version of Perplexity Okay. because you can access the capability of ChatGPT, Claude, and Perplexity inside that paid version. Second thing is go for Scholarcy or SciSummary because it can summarize PDFs for you. Scholarcy or SciSummary. Then analysis, I would prefer you to buy Julius, not the analysis tools inside ChatGPT. Julius AI. Julius. Just because inside the Julius exactly R and Python are working. The item you said in your feedback, no? It is powered by R and Python in its backend. You can switch to either Python or R. AI powered. Julius. This is AI tool exclusively for data analysis. so investing on ChatGPT is not advisable. Because I want to save your money. That's why I suggested Julius. 3-in-1 is there. Perplexity, Scholarcy, then Julius. മതി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 3 മേടിച്ചാൽ മതി. ക്ലൗഡ് പിന്നെ പെർപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഇൻബിൽറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. Only these three for paraphrasing or for എവറിത്തിങ് നമ്മുടെ റെഗുലർ യൂസ് കേസിൽ ഇതൊക്കെ മതി. സ്കോളർ സി നോട്ട് സ്കോളർലി സ്കോളർ സി Scholar C. സ്കോളർ സി വഴി ഓർ SciSummary. സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആറും ചെയ്യാം, പൈത്തണും ചെയ്യാം, രണ്ടിലും ചെയ്യാം. സമ്മറൈസിങ് ടൂൾ. ആൻഡ് ഈ ടൂൾസും കുറച്ച് ട്രിക്കി ഇന്റലക്ട് മതി. E-sources. മേഡം ഏതില്ല? പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. മീൻസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കമാൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സോ ഇൻഫറൻഷ്യൽ ഏതാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ചെയ്തു തരാൻ പറയും. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ആസ്ക് ടു ഇറ്റ് വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് അനാലിസിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ദിസ് ഡാറ്റ സെറ്റ് ആദ്യമേ ചോദിക്കും. അനാലിസിസിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇൻ എ കാഷ്വൽ വേ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ യു. There is a free version of Julius. You try it for me. Just a minute. Is it trial? How much is trial? I think the basic. Just try with the free version of Julius in the beginning, no? Then upgrade it. See, data cleaner is there. Visualization tools are there. Then significance testing, time series analysis. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഉണ്ട്. Say go for R here. The R is listed here. Oh. Go for Python if you want to switch that. Python is there. Got it. If you want to learn Python, go for this. Like it takes tutorial classes or what? Yeah. Hmm? സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് എല്ലാം തരും. Everything. Because this is specialized AI tool only for analysis. അപ്പോൾ ഈ നോർമലി കൺവെൻഷണൽ ആറും പൈത്തൺ എന്തായാലും അതേ തരും. Any upcoming class of yours regarding this AI?
where others can മാസത്തിൽ ഒരു 5 also. ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാറുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം, ഞാൻ റീസെന്റ് വരുന്നതിൽ ഞാൻ ഇടാം. You go to this site, no, loranded.com. loranded.com, LOREANDED, loranded.com. അവിടെ പോയിട്ട് അതില് ബുക്സിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാവും. Digital, go to digital products and the book is listed here. Smart prompting for researchers. Where is it? Digital products. I'll share the link, no? എനിക്കൊരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ഷെയർ ദ ലിങ്ക്. ദിസ് ഈസ് ദ ബുക്ക്. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനി റോയൽറ്റി. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫോർ യു ഡിസ്കൗണ്ട്. 20% സംതിങ് ആസ് റോയൽറ്റി, നോ? ഇത് ഞാൻ കമ്പൈൽ ചെയ്ത ബുക്കായ റോയൽറ്റി വേണ്ട. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഐ തിങ്ക് 50 or 60% ഡിസ്കൗണ്ട്. 345. And the specialty of buying this book is, if you buy this book, you will have online mentoring from my part, at least 2 free sessions of how to use this book, content of this book. Normally, when you buy book, you won't meet the author, no? But for this, you can meet the author monthly, twice monthly. Can we wind up, ma'am? It's almost done.